পেট্রোল দাও। ভাড়া 5.5 তেল মারলাম নাকি তেল উঠলো না, কি ভাড়া, কি ভাড়া, এত জাম। কালকে বেলা আপনি বলে বাইক করছিল সব নিয়ে হসপিটালে, মেডিকেল কলেজে, তার জন্য একটা রাত্রি জাম আছে। আরও বন্ধুরা সব দাঁড়িয়ে আছে, অনেক বন্ধুরা আসি, তো ভাইয়ের ইনসিডেন্ট হয়ে গেছে। ভাড়া ভাড়া যা রাস্তা জ্যাম ভাড়া। দাদা চলো, এই যাবে না তো, তাহলে একটা সাপ পেছিল না। এইখানটায় জ্যাম হয়ে গেল কেন এত? আরে এই গাড়িটা বড় আছে না। চলো চলো চলো, বেরিয়ে যাবে। এ বাবা, এটা আমার রড বসে না সামনে। দাঁড়াবো, ঢিলা হয়ে গেছে, দেখ ঢিলা হয়ে গেছে এইবার ইয়েটা। ও বাল বন্ধ করে বন্ধ করে দিয়ে আজকে ব্লক করবো, আজকে এইবার বাবা গ্লাস নেই এখানটায়। ধর যাও ভাড়া। এই খেলা হচ্ছে, কি মজা মাইরি ভাই, ডানদিক বাদিক মেরে দিলি ভাড়া ভাড়া। বানা কি জাম আজকে। চলো চলো বর্তা দিতে যাওয়া যাবে নাকি? আর মেয়েকে ঢুকলাম তো এমন জায়গায় ঢুকলাম।
হ্যাঁ কি হয়েছে? এখানে দাঁড়াবো, সামনে বেলপুর একটু দাঁড়াবো। তুই বাড়া কি বলবো তোকে, আর বিশ্বাস কর। সকালবেলা এসে অনেক বুধবারে প্রথমে লেট হয়েছে আবার আজকে। ঢোকা আছে তো ভাড়া যেখানে পাচ্ছে সেখানে ঢোকাচ্ছে গাড়ি ভাড়া। ভাই ওরা উঠছে, ওরা উঠছে। এখানে একটা বন্ধু দাঁড়িয়েছে দেখ, একটা BMW একটা ট্রেনারের টায়ার দাঁড়িয়ে হচ্ছে। আমি বলা মাঝখান থেকে এই সাইড পেছালাম আমরা ওই দুটো নাম্বার ফোন লাগা। ভাই চল, লেট লেট হয়ে গেছে বড়া। জয়েন আসলাম ভাই।
একটা বাইকে বলছে হুইল তুললাম, মাটি উঠেছে, হাত ধরলাম, রেখে বললো বাইকে ইনস্টাগ্রামে ফেমাস বয় ভাই। হ্যাঁ আমাকেও তাই ভাই, সব রেকর্ডেড। না মোড়া মোড়া